Now at that time, the Assyrians did not come against the southern kingdom. И в тот момент ассирийцы не пошли против Южного царства. But a few years later, Но несколько лет спустя he did. они такие и туда добрались. Now we have a different king by the name of Sennacherib. Но уже другой царь в Ассирии, царь Сеннахерим. And he came against Judah. И он пошел против Иуды. It says he took them. Против всех They укрепленных conquered a городов. number of cities in the southern kingdom. И он послал, он завоевал несколько крупных городов в Южном царстве. And Hezekiah said, okay, whatever you impose on me, I will pay. И Езекия сказал, ну хорошо, все, что, какую дань на меня наложишь, что я заплачу. And so he gave him, $500 million. И он дал ему $500 миллиарда. He got it from the temple Он взял золото и серебро из храма and from the king's treasuries. и из царских сокровищ. Это было мудро на тот момент. Was it wise at that moment? He certainly didn't seem to be seeking the Lord. Ну, в тот момент, очевидно, он не особо искал Господа. There's no record that he did. Нет никаких записей о том, что в этот момент он искал He Господа. also stripped gold from the doors of the temple. И также он снял золото с дверей дома, с дверей храма. Well, the king of Assyria sent the Tartan, who's the field manager. И царь Ассирийский послал Тартана, то есть своего, так сказать, как бы руководителя на месте, на местах. And Rabsaris, И Рабсарис, he's the chief eunuch. это главный евнух. And Rabshakeh. И Рабсака. Rabshakeh is the great general of Assyria at that time. Рабсак, он был таким очень крутым сирийским генералом на то время. And so they come up against Jerusalem. И вот они пошли на Иерусалим. And he goes and he threatens the king. И вот они пошли и начали угрожать царю. You talk about having plans and power for war, but they're just words. Ты говоришь только пустые слова, а это просто слова. You're rebelling against me. Ты отложился от меня, ты взбунтовался на меня, против нас. So he's threatening to destroy the city. И вот они угрожают, что уничтожат город. And Hezekiah is afraid. И Езекия испугался. And Isaiah И Исаия sent word to Hezekiah послал слово Езекии. in 19:6. В 19 главе 6 стихе мы читаем это. Isaiah said, "Say, thus says the Lord, do not be afraid of the words which you have heard." И сказал он Исаия, не бойся слов, которые ты слышал, которым... So the Assyrians have threatened to destroy Jerusalem. Ассирийцы угрожали уничтожить Иерусалим. But in verse 32, the Lord says concerning the king of Syria, Но в стихе 32 так говорит Господь о царе ассирийском. he shall not come into the city, nor shoot an arrow there. Не войдет он в сей город и не бросит туда стрелы. He will not come against it with shield, nor build a siege mound against Не it. приступит к нему со щитом и не насыплет против него вал. Now, this is from the Lord. Это пришло от Господа.
God said, I will defend this city to save it for my own sake and for my servant David's sake. И Господь говорит, я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. And it came to pass on a certain night that the angel of the Lord went out И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил and killed in the camp of the Assyrians 185,000. в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру. In one night, За одну ночь. Assyria is done С as Ассирией a military power. вся их военная сила ушла коту под хвост. Chapter 20. В 20 главе Prophecy is given to Hezekiah было дано пророчество Езекии from Isaiah. от Исаии. Days are coming when all that is in your house, what your fathers have accumulated, until this day shall be carried to Babylon, nothing shall be left. Вот придут дни, взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. And they shall take away some of your sons who will descend from you, И из сынов твоих, которые произойдут от тебя, whom you will beget, которых ты родишь, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon. возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского. You can find the same prophecy in Isaiah chapter 39. И мы видим такое же пророчество в Исаии 39 главе. And Hezekiah said, И well, at least there'll be peace in my day. ну, Езекия сказал, ну, да будет мир и благосостояние в дни мои, а там хоть того нет. In 2 Kings 22, В 4 Царств 22 you have Josiah, one of the best kings of the south. появляется Иосия, один из лучших царей Юга. He became king at 8 years old and was reigned for 31 years. Стал царем в 8 лет и правил 31 год. Как он может 8 лет править? How could someone rule the kingdom when he is 8 years He old? can't. Не может. They usually had men who were his deputies. They acted in his place until he reached a certain age. Ну, были определенные люди, которые были как их менторами, да, то есть они, да, советниками, то есть они, по сути, осуществляли царские функции от лица царенка, пока тот не достигал определенного возраста. But he did what was right in the sight of the Lord and walked in all the ways of his father David. Но Иосия делал угодное в очах Господних и ходил во всем путем Давида. Now, by this time, the temple had been largely neglected. И на то время храм уже был порядком запущен, в плане, ну, запустили его, да. And the king said, we need to repair the temple. И царь сказал, надо бы подчинить храм. So they started to repair the temple. И они начали чинить храм. And the high priest said, И первосвященник сказал, I found a Bible. Я Библию нашел, представляете? Shock. Шутка древняя. I found the book of the law in the house of the Lord. Книгу закона нашел я в доме Господнем. So when the king heard this, И когда царь об этом услышал, he heard the words of the book of the law. услышал царь слова книги закона, He said, we need to read this word, we need to do this word. он говорит, нам надо читать эти слова, нам надо исполнять эти слова. From verse 19, because your heart was tender and you humbled yourself before the Lord when you heard what I spoke against this place and its inhabitants.
стих 19, Бог говорит, что так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Господом, услышав то, что я изрек на место сие на жителей его, You tore your clothes, you wept before me. что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои So I've heard you. и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. And he said, because of this, you are not going to see all of the calamity that I said I'll bring on this place. И за это вот глаза твои не увидят всего того бедствия, которое я наведу на место сие. So the king now has this copy of the book. И вот у царя есть вот эта копия книги законов. And he gathered all the people together. И он собрал всех людей вместе, весь народ. And he read in their hearing all the words of the book of the covenant. И прочел вслух их все слова книги Завета. And the king stood by a pillar and made a covenant before the Lord to follow the Lord. Потом встал царь на возвышенное место и заключил пред лицем Господним завет. Последовать Господу и соблюдать заповеди его. Chapter 23, verse 21. 23 глава, 21 стих. Surely such a... Oh, the king commanded the people, keep the Passover to the Lord your God is written in the book of the covenant. Повелел царь всему народу, сказав, совершите Пасху Господу Богу вашему, как написано в всей книге Завета. And such a Passover had never been held since the days of the judges. Потому что не была совершена такая Пасха от дней судей. When we get down to verse 25, И вот мы доходим до 25 стиха. there was no king like him who turned to the Lord with all his heart and all his soul and all his might. Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, всей душею своей, всеми силами своими. There won't be another good king after him. И другого хорошего царя тоже после него уже не будет. But it was too little too late. Но этого было слишком мало, и это было уже слишком поздно. So even though Josiah had started a revival, it was not enough. И даже несмотря на то, что Иосия начал настоящее такое пробуждение, этого было недостаточно. The Lord had already announced coming judgment on Judah, and He will carry it out. Господь уже провозгласил грядущий суд на Иуду, и этот суд состоится. We come down to chapter 24. И вот мы дошли до 24 главы. In his days, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up. В одни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский. Jehoiakim became a vassal for 3 years. И сделался Иоаким подвластным ему на 3 года. He returned and rebelled against him. Но потом взбунтовался, отложился от него. Это уже новый царь. And the Lord sent against him raiding bands of Chaldeans, Syrians, Moabites, Ammonites. И посылал на него Господь полчища халдеев, полчища сириян, и моавитян, и аммонитян. And sent them against Judah to destroy it. Посылал их на Иуду, чтобы погубить его. God is going to keep His word, whether it's for blessing or for cursing. И Бог намерен исполнить свое слово, касается ли оно благословения или проклятия. And then we have in verse 10, Потом стих 10. the servants of Nebuchadnezzar, the king of Babylon, came up against Jerusalem. The city was besieged. В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. And Jehoiachin, king of Judah, his mother's servants, princes, and his officers went out to the king of Babylon. And the king of Babylon, in the 8th year of his reign, took him prisoner. И вышел Иехония, царь иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его, и взял его царь Вавилонский в 8-й год своего царства. And he carried out from there all the treasures of the house of the Lord. И вывез он оттуда все сокровища дома Господня, And the treasures of the king's и house. сокровища царского дома. And he carried into captivity all Jerusalem, captains, mighty men of valor, 10,000 captives. И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско.
10 тысяч было переселено. And none remained except the poorest people in Israel. И всех плотников и кузнецов, никого не осталось, кроме бедного народа земли. So this is the second invasion. Это второе вторжение. And then the king of Babylon made Mattaniah, Jehoiachin's uncle, king in his place. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Ихонии, вместо него. And changed his name to Zedekiah. И переменил имя его на Сидекию. Zedekiah is the last king to sit on the throne in Jerusalem. Сидекия — это последний царь, который восседал на Иерусалимском престоле. It's the last one. Последний. Now, Zedekiah is a foolish young man. Сидекия тоже молодой балбес. He's 21 years old when he became king. He reigned 11 years in Jerusalem. 21 год было ему, когда воцарился, и правил 11 лет. But До 32. he did evil in the sight of the Lord. Но также творил зло в очах Господа. And in verse 20 it says, Zedekiah rebelled against the king of Babylon. И гнев Господень был над Иерусалимом и над Иудою. И отложился царь Сидекия от Вавилона. In the 9th year of his reign, in the 10th month, on the 10th day of the month, Nebuchadnezzar, king of Babylon, И в 9-й год царствования своего, в 10-й all месяц, his army came against Jerusalem and encamped against it. пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму и осадил его. So the city was besieged until the 11th year of Zedekiah. И устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. Okay. Thing to note here. Вот что здесь нужно знать. Okay. You might want to mark this somehow. Как-то пометьте это. In verse 1, we have the first invasion by Nebuchadnezzar against Jerusalem. In verse 1 of 24. 24. В 24 главе, первом стихе, 24 глава, не 25, 24 глава, первый стих, мы видим первое вторжение Навуходоносора, как еще во время Иоакима. Now this is where Daniel and children of nobility were taken captive. При этом вторжении Даниил и другие дети знатных людей, они попали в плен. Now in verse 11, В стихе 11, 24 we have the second invasion by Nebuchadnezzar into Jerusalem. мы видим второе вторжение Навуходоносора в Иерусалим. And this is where Ezekiel and others were taken captive. И при этом вторжении и Иезекииль, и другие пленники отправились в плен. And then in chapter 25 we have the third and final И в invasion. 25 главе мы видим уже третье и последнее вторжение. In verse 9, Так, chapter 25. стих 9, 25 главы. Nebuchadnezzar burned the house of the Lord and the king's house, all the houses of Jerusalem. Навуходоносор сжег дом Господень и дом царя и все домы в Иерусалиме. That is all the houses of the great. И все домы большие сожег огнем. Okay, they broke down all the walls. Они разрушили все стены к Иерусалиму. And they carried away captive the rest of the people. И прочий народ, остававшийся в городе, carried away, Yeah, they took them captive. они тоже взяли в плен. Выселили их. Да, 11 стих. But the captain of the guard left some of the poor of the land as vine dressers and farmers. Только нескольких из бедного народа земли оставил начальник So they телохранителей didn't take 100% of. работниками в виноградниках и There were a землепашцев. few left. Они не забрали вообще в 100% всех, они нескольких оставили. But they broke up all of the metal things in the temple. Но они изломали все, что металлические ценные вещи были в храме.
And they will melt these down and make them into other things. Ну, они отвезли в медь Вавилон, потом переплавили, использовали для чего-то еще. So, we see the end of 4th Kings. И вот мы видим окончание 4-й книги Царств. Northern kingdom is destroyed. Мы видим, что Северное царство уничтожено, Southern kingdom is и destroyed. Южное царство уничтожено. Boy, is that depressing. Вот это депрессивная какая-то. Well, yes, it is depressing. Ну, это действительно депрессивно. So we have in 605. Итак, первое вторжение, 605 год. Okay. So that's going to be chapter 24, verse 1 and following. 24 глава, с 1 стиха и ниже. And then in 597. В 597. 24:11 and following. Второе вторжение, 24 глава, 11 стих и ниже. And then in 586 BC. И в 586 году. We have the third invasion. Мы видим третье вторжение. And this is where the city will be destroyed, the temple will be destroyed. И при этом вторжении город будет уничтожен, храм будет уничтожен. And the people taken into captivity. И народ будет взят в плен. In my mind is the most significant date that you need to remember. В моем понимании, вот это самая важная дата, которую вам точно надо запомнить. Okay, now this is where the temple is destroyed. Поскольку в этом году уничтожен храм. And the temple will be rebuilt exactly 70 years after this. И храм будет отстроен ровно 70 лет спустя. Now, we have this date 605. И у нас вот есть эта дата, 605 год. And if the captivity is 70 years as prophesied, И если плен длился 70 лет, как было пророчество, that would bring us down to 535. то это нас приводит к 535 году. But we don't know of anything that happened in 535 Но мы не specifically. знаем ни о чем, что как бы конкретно какое-то событие случилось в But we 535 do году. know that Но мы знаем, что in 538 в 538 году there was the first return of Jews from Babylon to Jerusalem. произошло первое возвращение евреев из Вавилона в Иерусалим. So some have said, well, the captivity started in 535, and Even 605. no. Oh, in 605, Да, то yeah. есть некоторые люди говорят, ну, плен начался, в общем-то, с And 605 it ended in года 535, but и закончился в 535. that doesn't quite work. Но это не очень-то работает. Well, sometimes they want to say, well, yeah, but 605, we don't know when in the year it was, and so Ну, люди говорят, ну да, 605 год, но мы не знаем точно, в какой месяц это было. maybe this was the beginning of the 70 years, and Может, it was это было ended начало 70 лет. И, here. Okay. ну, и они закончились в этом году. Ну, But what we do know но что мы точно знаем? is there was 70 years from the destruction of the temple to the rebuilding of the Что temple. 70 лет прошло между разрушением храма и его восстановлением. So certainly you must know 586. Поэтому вам точно нужно знать про 586 год. So we have the third deportation in 586 BC. Итак, третья волна, последняя волна депортации случилась в 586 году до нашей эры. Nebuchadnezzar destroys the temple and the city. Навуходоносор уничтожил город, People храм, taken into captivity. люди были взяты в плен. The captivity is 70 years as prophesied in Jeremiah 29. Плен продлился 70 лет, как пророчествовалось в Еремии 29.
And so in 538, the decree of the Persian king Cyrus allows Jews to begin to return to the land if they want to. И в 538 году декрет царя Кира позволил евреям вернуться в свою землю, если они этого хотели. Now we'll see tomorrow Но мы завтра с вами увидим, that just as there were 3 deportations, there's also 3 returns from Babylon. что подобно тому, как было 3 волны депортации из Иерусалима в Вавилон, точно так же было 3 волны возвращения из Вавилона в So they Иерусалим. came back, they began to rebuild the temple, they laid the foundation, И они вернулись, они начали восстанавливать храм, они заложили основания. they built the altar, offered a sacrifice, Они построили жертвенник, приносили там жертвы. but then they started having opposition from the Samaritans and other neighbors. Но потом началось противостояние со стороны самаритян и других соседей. So they quit work, И они перестали работать. Бросили проект. and they didn't do any work for 20 years. И в течение 20 лет они никакую работу не осуществляли. So Ezra comes along and he gets them stirred up. Ну и как бы тут уже появляется Ездра, You build this temple. немножко как бы их включает, да, святой такой хороший пинок им дает, ну вы, ребята, достраивайте храм. So they completed the temple. И они завершили его в итоге. But now, go on down, Nehemiah comes along and Вскоре на сцене появляется Неемия, they rebuild the walls. и они восстанавливают стены. But the people need encouragement. Но люди нуждаются в ободрении. They need spiritual encouragement. Они нуждаются в духовном They ободрении. have 3rd and 4th kings. It's very depressing. То есть у них были все вот эти события 3-го и 4-го царства, очень все депрессивно было. And so, to encourage the people, И чтобы ободрить народ, a new history is written. новая история пишется. Nothing has changed, Ничего не меняется, на самом but the way it is reported is changed. деле. Но просто подход к описанию истории меняется. In 1st and 2nd Chronicles. И вот это книги 1 и 2 Паралипоменон. Now, what do we have in 1st Chronicles? Что мы видим в первой книге Паралипоменон? Preparation of the temple. Подготовку к строительству храма. Author. Now, again, 1st and 2nd Chronicles originally was one book. Опять же, 1 и 2 Паралипоменон изначально была одна книга. And as with all the historical books, it is anonymous. И как и со всеми историческими книгами, эта книга анонимная. The Bible does not state who wrote it. Библия не говорит прямо, кто написал ее. Now, Jewish tradition says that it was written by Ezra. Еврейская традиция говорит, что написал Ездра. Now, there are a number of sources that are referred to. Ну, и есть многочисленные источники, на которые книга ссылается. Records kept by Samuel, Записи Самуила, Isaiah, записи Исаии and others. и другие. Now, in 2 Chronicles 16:11, it talks about the book of the kings of Judah and Israel. Во второй книге Паралипоменон 16:11 говорится о книге царей иудейских и израильских. That is not a book of the Bible. И это не книги Библии. И это не книга из Библии. This is some extra biblical book. Это какие-то внебиблейские книги там, или летописи. And so, whoever wrote this book used some outside sources. И автор этой книги, кем бы он ни был, он использовал какие-то внешние источники. For example, in 1 Chronicles 29:29, Например, в 1 Паралипоменон 29:29 the Acts of King David, дела царя Давида, they're written in the book of Samuel the seer, in the book of Nathan the prophet, in the book of Gad the seer.
первые и последние, описаны в записях Самуила Провидца, в записях Нафана Пророка и в записях Гада Прозорливца. So the fact that the author used outside sources does not in any way say that this is not an inspired book. То есть тот факт, что автор использует внешние источники, ни в коем случае не преуменьшает богодухновенность книги. But whatever is quoted in 1st and 2nd Chronicles is accurate. Но что бы ни цитировалось в первой и второй книге Паралипоменона, это достоверная информация. In these two books there's a strong focus on the temple and the priesthood. И в этих двух книгах очень серьезный акцент делается на храм и на священников. And the line of David. И на династию Давида. So it's going to focus on the southern kingdom. И книга фокусируется в первую очередь на Южном царстве. We find also that there's this common theme in the book of Ezra, where you have the building and dedication of the temple. И мы также видим, что вот похожая тема есть в книге Ездра, где мы видим строительство и посвящение храма. Okay, the date of writing somewhere between 450 and 425 BC. Дата написания где-то между 450 и 425 годами до нашей эры. Now the book, 1st and 2nd Chronicles, it covers the same period of Jewish history as 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings. И книги Паралипоменона, они покрывают тот же практический период, что 2, 3, 4 царство. Now the content is similar, but it is not the same. А содержание обеих книг похоже, но не одно и то же. In Chronicles we have things given from a more spiritual perspective. И в книге Паралипоменон, в книгах Паралипоменон мы видим, что вещи все описываются более с духовной точки зрения. So in 3rd and 4th Kings we have the human perspective. В 3 и 4 книге Царств мы видим более человеческую точку зрения на события. But in Chronicles we have a divine perspective. Но в книге Паралипоменон мы видим больше, как это с божественной точки зрения смотрится, с духовной. So in the time of, when they wrote the Septuagint, И когда они писали Септуагинту, around 250 BC, где-то в 250 году до нашей эры, the Jewish name for this book was called The Affairs of the Day. Еврейское название этой книги, оно буквально как «Слова тех дней». Слова, дела тех дней. It's going to give history from Adam to the Babylonian captivity. То есть там в этой книге история от Адама до Вавилонского плена. To the decree of Cyrus allowing the Jews to return to their land. И вот до указа Кира, который позволял евреям вернуться домой. In one sense, it's like a miniature Old Testament. А в каком-то смысле книги Паралипоменона это как миниатюрный Ветхий Завет. It gives the flow of Old Testament history from Adam to the captivity to the decree to return. Там обзор всей ветхозаветной истории от Адама до, собственно, Израиля и их плена и возвращения. And when they translated the Hebrew text into Greek, И когда они переводили еврейский текст на греческий язык, при работе над Септуагинтой, то дали другое название. Да, Паралипоменон. Which means, it's Greek word. Это греческое слово. Про дела пропущенные. Missed affairs. It means the things left out. То есть то, что было упущено, то, что пропустили. Referring to some things that were omitted from Samuel and Kings. Указывая, что тем самым вот нечто, что не было сказано в книгах Царств.
So it gives the overview of history from Adam to the death of Saul. Итак, мы видим там обзоры, исторический обзор от Адама до смерти That's Саула. First Chronicles. Death of Yeah, it gives the overview of history from Adam to the death of Saul. Окей, да, там есть план истории от Адама до смерти царя Саула. And then the rest of the book is about King David. Это так очень обзорно, но оставшаяся часть книги говорит о царе Давиде. Now, in some ways it might seem like it's a repeat of what you've read in the Kings. И порой кажется, что это просто повторение того, что вы уже But читали в this книге is Царств. written to remind the people that they are from the royal line of David. Но эта книга написана с целью напомнить народу, что они и происходят из And that they царской are династии God's Давида, chosen people. и что они Богом избранный народ. So you have genealogies, То есть поэтому там много родословий. which for us to read that is not very interesting. Для нас не очень интересно их читать. But the genealogies are important and they are there for a reason. Но родословия весьма важны, и они там по определенной очень важной причине. It shows that God keeps His promises. Родословия показывают, что Бог держит обещания. The promises that God made to Abraham, the promises that God made to David. Обещания, которые Бог дал Давиду, обещания, которые Бог дал Аврааму. God is faithful to His covenant. Бог показывает свою верность Завету. And this is proven through the genealogy. И это можно доказать родословием. And Chronicles emphasizes the role of the law, the priesthood, the temple. Книги Паралипоменон показывают, особый делают акцент на важности закона, храма, священства. Although the temple is gone, И хотя the one that Solomon built, того храма, который построил Соломон, уже нет, they now have a second temple. но теперь уже у них есть второй храм. So God has brought them back. Итак, Бог вернул их назад. They have an opportunity now to do the will of God again in their own land. У них снова появилась возможность исполнять волю Божью в своей земле. The key word in this book is David, which is found 183 times. Ключевое слово в этой книге – это Давид. Мы находим его около 183 раз. And we find also here the Davidic covenant. И также мы в этой книге находим Завет с Давидом. All right, key verses, Ключевые стихи. what they are. Обратите внимание на них, отметьте их у себя в Библии. In chapter 11, verses 1 to 3, David is anointed king. В 11 главе с 1 по 3 стих Давид помазан царем. And then in chapter 17, В 17 главе verse 11 to 14, с 11 по 14 стих okay, Solomon will build the temple. Соломон построит храм. Здесь обещание. And then we had the verses that you will memorize И потом у вас те стихи, которые вы заучивали на память, приведены. when David makes preparation for the building of the temple. Когда Давид подготавливается к постройке храма. Key chapter 17. Ключевые главы 17 It's because of the importance of God's covenant with David. по причине важности вот этого Божьего завета с Давидом. So it unfolds the Davidic covenant. И таким образом в этой главе раскрывается нам завет с Давидом. Okay.